হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি স্টোরিটেলার ব্লগ। আমি মৌমিতা। আর আমি সৌজিৎ। আর আজকে আমরা এসেছি সানটেক সিটি সিঙ্গাপুর। আর আমাদের পেছনে রয়েছে ফাউন্টেন অফ ওয়েলথ। In 1998, Guinness Book of World Records recognized this fountain of wealth as the world's largest fountain. The shooting of Indian movie Krish was done here. তো এখন আমি সানটেক সিটি সিঙ্গাপুর মলে দাঁড়িয়ে আছি। সানটেক সিটি সিঙ্গাপুর বেসিক্যালি যদি এরিয়াল ভিউতে দেখা যায় তাহলে ইট রিজেম্বলস লাইক এ 5 fingers and the palm where the fountain of wealth is situated. তো ফাউন্টেন অফ ওয়েলথ অ্যাকচুয়ালি ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি, আর এই 5টা টাওয়ার হচ্ছে 5 fingers। আর সানটেক সিটি সিঙ্গাপুর এখানে শপিং সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার আর অফিস বিল্ডিং আছে। তো এটা ডাউন টাউন সিঙ্গাপুরে সিচুয়েটেড, সো ইটস কোয়াইট হ্যাপনিং অ্যান্ড অলসো এ টুরিস্টিক প্লেস। সিঙ্গাপুরে মল কালচারটা বেশ পপুলার, যেহেতু সিঙ্গাপুর থ্রু আউট দি ইয়ার ইজ ভেরি হট অ্যান্ড হিউমিড। শপিং মলস প্রোভাইড some relaxation from this humid climate. So most of the time you will find people hanging around in malls.
Like almost every metro station is connected with some small or big mall. Suntec City is one such mall, and you will find it's actually a very big mall. আর এখানে ছোট বড় সব ব্র্যান্ডের স্টোরই পাওয়া যায়। সুপার ড্রাই, কটন অন, ইউনিক্লো, H&M, তারপর বিভিন্ন কফি শপস, রেস্টুরেন্টস সব কিছুই আছে। আমাদের আজকের মেইন অ্যাট্রাকশন ইন সানটেক সিটি ওয়াজ আ রেস্টুরেন্ট কল্ড কেবাবচি, পাকিস্তানি রেস্টুরেন্ট। আমরা এর আগেও একবার এসেছিলাম এই রেস্টুরেন্টটায়, অ্যান্ড উই লাভড ইটস ফুড, সো উই ডিসাইডেড টু কাম অ্যান্ড হ্যাভ লাঞ্চ হিয়ার টুডে। So how did you find today's video on Suntec City? Do let us know in the comments. And if you like the video, then like, share and subscribe. Thank you. Thank you. Thanks for watching.